So. Ja. Und zwar spielen wir ein bisschen an Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals, auf der Switch. Ich habe mir die Demo runtergeladen. Ich habe das Spiel komplett durchgespielt auf der PlayStation 4. Und ich wollte mir einfach die Switch-Version mal anschauen. Und jetzt beim Intro habe ich schon gesehen, oh, da reißt so ein bisschen das Bild weg. Also man sieht, wenn schnelle Bewegungen kommen, zack, ist das Bild ein bisschen, naja, nicht mehr so stabil, würde ich mal sagen. Finde ich schade. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es im Handheld-Modus spielt. Da wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber hier auf meinem Bildschirm nicht so gut. Nein. So, wir fangen einfach mal an. Der Held heißt Held? Nein, der Held heißt... Wie heißt er denn? Der Karl. So. Achso, hier, fertig. Ja. Genau. Ja, ist nur die Demo. Also von daher, wurscht. Ah ja, und da haben wir das, was jetzt hier neu hinzukommt. Nämlich wir haben den normalen 3D-Modus in super neuer Grafik und wir haben den 2D-Modus. Da können wir umschalten. In der Demo-Version ist nur der 3D-Modus verfügbar. Ja gut, schade. Das hätte ich nämlich gern ein bisschen probiert, ehrlich gesagt. In der Vollversion sind beide Modi verfügbar. Aber man sieht ja, ich lasse es mal ein bisschen laufen. Es ist schon ganz nice, so auf Bild getrimmt, ne? Viel sieht man nicht, gut. Wir wollen mal ein bisschen loslegen. Wir lassen alles so, wie es ist. Und bestätigen. Und wir können die Vollversion auch mit dem Speicherstand weiterspielen. Das finde ich auch nicht schlecht. This child, he is the one? There's the mark. There's no mistaking it.
Oh my. What in heavens are you doing here? And after that awful storm, too. However did you survive? Oh, you're a jolly one. What's this? Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. Jahre später. Thanks so much. You're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her waiting. So, wir haben die Kontrolle. Zack, zack, zack. Brilliant! Heute ist unser großer Tag, Karl. Wir können endlich die Zeremonie abhalten und richtige Erwachsene sein. Hi, Bella scheint genauso aus dem Häuschen zu sein wie wir. Komm schon, gehen wir. Wir wollen ja nicht, dass sie vor uns da oben ankommt. Okay, ja, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß jetzt aber wieder, dass ich Sandras Stimme nicht mochte im Englischen. Der Akzent ist gut, der British Akzent, aber die Stimme ist einfach zu erwachsen. Die ist einfach viel zu tief und die hört sich einfach zu alt an, finde ich. Können wir hier schon was finden? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir hier so ein bisschen das Gras und so an. Das sieht alles so ein bisschen wischiwaschi hier auf meinem Bildschirm aus. Und ich habe einen kleinen Bildschirm zum Aufzeichnen. Also ich habe keinen großen. Aber es sieht alles so ein bisschen wischiwaschi aus. Ich weiß nicht, wie es auf der Aufnahme jetzt rüberkommt. Aber auf der Playse, sorry, sieht es wirklich tausendmal besser aus. Wirklich. Ich meine, das wird den Spielspaß hier nicht verringern, aber ja, es ist doch ein bisschen knackiger, muss ich sagen, auf der Playse. Da ist nicht alles so verschwommen hier im Hintergrund, die Gräser sind klar und ja, es ist ein bisschen schade. Du weißt schon, dass der Bürgermeister und deine Mutter oben an der Treppe stehen, um dich zu verabschieden, oder? Lass sie nicht zu lange warten, mein Lieber. Oh, und vergiss nicht, solltest du jemals einen Rat benötigen oder nicht wissen, wie es weitergeht, dann sprich mit Leuten, die wie ich eine hübsche rosa Sprechblase über den Köpfen schweben haben, ja? Drücke einfach Y und wirf einen Blick auf die Karte. Wir sind nicht zu übersehen. Während du dir die Karte ansiehst, kannst du mit R deine Blickrichtung ändern. Das kann sehr praktisch sein, glaub mir. Was soll daran praktisch sein? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals benutzt habe auf der Playse. Okay.
bin gespannt, wie lange die Demo gehen wird. Der Thorsten. Klar, Karl, zu sehen, dass du und meine Sandra bereit für euren großen Tag seid, erfüllt mich mit großem Stolz, sowohl als Bürgermeister als auch als Großvater. Ihr seid keine Kinder mehr, nein, ihr seid jetzt erwachsen und das bedeutet, dass ihr zum Hühnen gehen und dort euer Dankesgebet sprechen werdet. Es wird Zeit, dass ihr euch auf den Weg macht, begebt euch zum Gipfel und preist dort den Geist. Und jetzt geht's zu schnell und scheiße. Verdammt. Okay. Okay, das ist aber alles nur Soundeffekte. Das ist nur die Helligkeit. Kann man das hier nicht einstellen? Das ist... Ach, egal. Da sieh doch nur mal einer mein Karl an. Mein kleiner Schatz ist erwachsen geworden. Pass gut auf Sandra auf, hörst du? Ihr beide seid immer unzertrennlich gewesen, schon seit ihr noch 3 Kieselos wart. Und nun steigt ihr gemeinsam auf den Hühnen. Oh, und wenn ihr vom Weg abkommen solltet, folgt einfach Bella. Der Hund hat mehr Verstand als jeder andere im Dorf. So, und jetzt ab mit dir, mein Schatz. Ich bin mir sicher, dass ihr beiden das gut hinbekommen werdet und ich werde dafür sorgen, dass ein leckeres Abendessen auf dich wartet, wenn du zurückkommst. Alles klar, Mami. Ich folge einfach mal unserem Doggy. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Ah! Monsters! They're coming this way. Watch out! Go on! Crikey! Fight, and fight some more! Get him! Crumbs! Go on! You can do it! Go on! Fight, and fight some more! Get him! Crikey, I wasn't expecting that. I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. And now we've got to go through that horrible, dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Come on, let's get going. Das ist auch so ein Punkt, der mich bei Dragon Quest immer schon genervt hat, dass wenn man englische Audiospur hat,
und deutsche Texte, das alles anders heißt wie im Englischen. Ich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich irritiert es. Der Hund heißt Sunday oder Sunny oder wie auch immer. Ich habe es gar nicht richtig verstanden durch den ganzen Akzent. Und bei uns heißt er Bella. Da steht Bella und die sagt einen anderen Namen. Ich finde es doof. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Kiesling neigt in Demut das Haupt vor ihm, der mit unserem Wohl betraut. Und Dank für seinen Segen seit uralter Zeit dem Geist des Landes in Ewigkeit. Amen. So. Ein Topfdeckel. Wunderbar. Noch mehr Monster, aber ich glaube, sie haben dich noch nicht gesehen. Du solltest dich anschleichen und versuchen, sie zu überrumpeln. Drücke den A. Zack. So. Also es wird halt auch nicht besser, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich meine, guck das Sandra an, sie ist total unscharf. Kann man da noch weiter reinzoomen? Ja, schade. Schade, schade. Ich meine, dass die Switch nicht so viel hergibt wie eine Playstation, ist schon klar. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Aber ich finde es ja gut, dass es auf der Switch rausgekommen ist. Also, ich bin der Meinung, jeder sollte es spielen, weil es wirklich ein super gutes Rollenspiel ist. Alle Dragon Quests. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie das 8er nochmal auf der Switch veröffentlichen. Weil das ist wirklich eins meiner Lieblinge. Das war so gut, das habe ich bis zur Vergasung gezockt. Das war so affengeil. Also es war wirklich ein Hammer Rollenspiel. Das Dragon Quest 8, das war wirklich super. Eins der besten.
Look at all this fog. Is this normal, do you think? Help! Help me! What? Cole? Quick! You have to help him! It's not fog at all. It's more monsters. Watch out! Crikey! Go on! Don't give up! Crumbs! Here you go! Crikey! Get him! Fight, fight, and fight some more! Go on! Crumbs! Don't give up! Get him! Go on! You can do it! Go on! Crikey! Here you go! Get him! I'm so proud of you! I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. Yes, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Not far to the top now. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. So, ich bin zwar sehr gespannt, wie lange die Demo gehen wird. Wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Ich denke mal, wir werden den Gipfel erklimmen. Und dann wird die Demo vorbei sein. Here we are at last. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that?
Es ist ein Hühnchen. Ein Brathühnchen. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Wow! Look! It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Shall we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom. Okay. Wir dürfen weiterspielen. Ich habe gedacht, das wäre vorbei jetzt. Interessant. Wuff, wuff, wuff. Danke, dass du Toni sicher nach Hause gebracht hast, Bella. Der Hund, auf dich kann man sich verlassen. Tut mir leid, Sandra. Ich dachte, es wäre lustig, plötzlich aus einem Busch zu springen und dich zu erschrecken. Ich bin ein Blödian. Ich werde sowas nie wieder tun, versprochen. Okay. Das will ich doch mal schwer hoffen, dass du das nicht mehr tun wirst, kleiner Junge. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Karl erzählt, was auf dem Gipfel des Hünen vorgefallen ist. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon,
and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. Endlich erwachsen. Dafür, dass du den Kieslinger Höhen erklommen und die Zeremonie durchgeführt hast, die deinen Eintritt ins Erwachsenenalter markiert. Okay, wir sind in Kieslingen und es geht immer noch weiter. Ich bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Die Zeremonie ist also vorbei. Glückwunsch. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du vor lauter Aufregung vergessen hast, wo du wohnst, oder? Folge einfach den Wegplatten. Dann bist du schon bald zu Hause, aber du musst ja ganz schön erschöpft sein, dass du das vergessen hast. Leg am besten erstmal die Füße hoch, wenn du ankommst. Okay. Wuff, wuff. Das ist so mein Zuhause. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. We got attacked by a monster at the top of the tower, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Like... Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tor. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... How can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder.
Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and... Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Die Reinkarnation des Lichtbringers. Karl gibt sich große Mühe einzuschlafen, doch die Gedanken an die jüngsten Ereignisse und seine bevorstehende Reise halten ihn wach. Schließlich... Kannst du nicht schlafen, mein Junge? Nun, wen wundert's nach all der Aufregung heute und vor allem der großen Neuigkeit. Wenn ich Probleme habe einzuschlummern, mache ich gern einen kleinen Spaziergang. Die Nachtluft bewirkt bei mir immer Wunder. Willst du mich auffordern, rauszugehen? Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Nach einem langen Tag voller Anstrengung fällt Karl in einen unruhigen Schlaf. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure.
But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Okay, das war eine sehr schnelle Entscheidung, aus Kiesling zu verschwinden. Wir könnten hier noch die Quests annehmen. Wir müssen hier noch die Quests annehmen. Mission. Aber können wir die Mission zu Ende führen? Ach du liebe Güte. Oh, wenn das nicht der junge Karl ist. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich muss dich nämlich um einen Gefallen bitten, weißt du? Neulich habe ich mit meinem Jungen gespielt. Wir haben einfach ein bisschen herumgeblödelt. Nun, er hatte da diese Flatterfeder, die er über alles liebt, und ich, Blödmann, habe sie wegwehen lassen. Zum Glück hat der Wind die Feder nur auf das Dach eures Schuppens gepustet. Ich würde sie ja selbst von dort runterholen, aber ich leide unter Höhenangst. Du hingegen bist doch ein mutiger junger Bursche. Da habe ich mich gefragt, ob du nicht hochkletterst und mir die Feder zurückholen könntest. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun. Okay, das müssen wir nicht lesen. Er hat mir jetzt erklärt, wie ich auf das Dach komme. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ich würde gern hier weitermachen. Was hast du noch zu erzählen hier? Deine Mutter hat mir schon alles erzählt. Sie sagte, du hättest eine wichtige Reise zu unternehmen. Und dabei bist du doch noch ein Jungspund. Nun, bevor du dich auf den Weg machst, sollst du unbedingt den Dorfladen aufsuchen. Du weißt natürlich, wo er sich befindet, den Hang hier hinunter und dann am anderen Flussufer. Sobald du dich für die Reise eingedeckt hast, begibst du dich zum nördlichen Ortseingang. Wir werden dort alles sein, um dich zu verabschieden. Alles klar, Grandpa? Kein Problem. Moin. Du flächst also das gute alte Kiesling wie? Sorg dafür, dass du alle notwendigen Dinge dabei hast, bevor du dich auf den Weg machst. Willkommen, werter Kunde, kann ich euch behilflich sein? Wie viel Kohle haben wir denn? 153. Ich nehme das Reisegewand. Jawohl. Wie sieht es mit dem Kopftuch aus? Nehme ich auch. Für das Sammeln 10 verschiedener Gegenstände. Gut. Dann gehen wir mal zu der Meute, die mich verabschieden will. Jetzt ist es also soweit. Mein kleiner Krieger bricht nun tatsächlich auf. Es kann gut sein, dass du ein Weilchen fort bist. Hoffentlich hast du dich auch von allen verabschiedet. Also, bist du bereit? Ich wollte eigentlich Ja klicken. Dann ab mit dir. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries. You know who the luminary was, of course.
a legendary hero who saved the world from a terrible darkness. And we're supposed to believe that you're him reincarnated? Ha! I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Wait! Here, take this with you. I made it for you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Okay, wie herrlich. Ein Pferd. Und es geht immer noch weiter. Was geht denn? Das ist wirklich eine sehr lange Demo. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich krass. Wirklich, wirklich. Oh, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there?
Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Warum kann ich nicht fliegen? Ausgelöscht. Okay.
Okay. Wo kommen wir raus? Wo ist eigentlich mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Da ist es. Los geht's. Da habe ich mich wohl überschätzt. Ja, das Problem ist, ich habe das damals nicht so gespielt. Ich habe es rundenbasierend gespielt, das kann man nämlich einstellen. Man kann hier actionmäßig rumrennen oder man kann rundenbasierend, und ich habe immer rundenbasierend gemacht, weil für mich ist das ein rundenbasierendes Rollenspiel und deswegen habe ich das auch so gespielt. So, labert der mich jetzt hier wieder zu? Ich hoffe es nicht. Nee, gut, wir können einfach durchrennen. Galoppieren. Auf nach Helidor. Ich könnte sagen, auf nach Gryffindor. Hört sich was genauso an. Ich bin wirklich erstaunt, dass die Demo so lange geht. Wir sind schon eine Stunde hier unterwegs und hier kann man wirklich viel anstellen, bis man an diese Stelle kommt. Ich bin jetzt durchgerannt, ne? Also schon krass. Gut, ich renne hier auch weiter durch. Ich mache hier keine Nebenquests oder so. Ich gehe zum König. Halt! Not so fast. State your business. Karl erklärt den Wachen, dass er der Lichtbringer ist und den König sprechen möchte. Here, shake my hand, mate. That's the funniest one I've heard all week. Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense. Oh, yeah. What's that? You want to show that pendant to the king, you say? Do you mind waiting here a minute? Ever so sorry for that little misunderstanding. Please, go right on through. His Majesty's waiting for you.
That will be quite close enough. Welcome to Heliodor Castle, friend. The Jewel of Dundrasil. You are bold indeed to have made your way here alone, Wanderer. I am Carnelian, ruler of Heliodor. How long have I waited for this day? And now, finally, we meet. Truly, it is an honor. The fact that you come here proffering the jewel and asking to speak with me personally would suggest that you know something of your true nature. I take it that you also bear the mark? Yes, the mark of light. Then there is no doubt. You are he. Rejoice, dear subjects. The day is upon us at last. The luminary walks among us. Tell me, O luminary, where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute to those who took you in and raised you. Karl erzählt König Carneol, dass im Dorf Kiesling aufgewachsen ist. I see. Cobblestone, you say? Jasper, you know of this place? I do, my liege. A village of provincial nobles deep in the rocky south. Then I take it you know what to do. Do not disappoint me. Yes, my liege. Accursed luminary! I know not what your intent was in coming here alone, but whatever your wicked scheme, know that it shall not succeed! Hendrik, take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Know this, the luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. And why is this? The reason is simple. Just as light is intertwined with darkness, so too is the luminary intertwined with the dread lord of shadows. Did you really think you could fool one as wise as His Majesty? It was your great misfortune to confront one who knows your true nature. Men, seize this wretch! You claim to hail from Cobblestone. Well, before the sun has set 3 times, we shall know the truth. By then, Jasper will have returned from his investigation. If I were you, Darkspawn, I would not expect to live beyond that day.
Ein Held in Ketten dafür, dass du deine Pflicht erfüllt und nach Schloss Helidor gereist bist, nur um von König Kaneol fälschlicherweise als Spross der Finsternis bezeichnet und ins finstere Verlies geworfen zu werden. Und die Demo geht weiter. Also ehrlich, kannst du mal Ruhe geben? Da habe ich ja einen tollen Zellennachbarn bekommen. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. What are you in for, anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Wait, did you say the Luminary? You're serious? You're telling me the Luminary has just shown up in the cell next to mine? This is crazy. One plate of delicious gruel for the gentleman in the dungeon suite. Come and get it. The Luminary? You're serious? So it's all happening just like the seer said it would. We'd better get out of here. Wait here. You? But... Oh! Don't worry, I didn't kill him. But he won't be waking up anytime soon. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. Oh, and I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Me? I got this little beauty back, so now I'm pretty much on We'd better get out of here before any more of our tin-headed friends come knocking. Holler when you're ready to move out, okay? I spend ages digging this hole, and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In you go. The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Lead the way. I got your back. Okay. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass die Demo so lange geht. Also
sind ja schon ziemlich weit. Ich meine, es ist immer noch der Anfang, aber wir sind weit. Also, da habe ich auf der Playsee bestimmt schon 4, 5, 6 Stunden gespielt. Weil ich mir halt alles angeguckt habe, alles durchsucht habe und so weiter, ne? Ja, das ist schon krass. There they are! You lot, over here! Huh? Damn it! We better make ourselves scarce. Follow my lead. Ja, lustig. Der sieht mich nicht. Okay. Another one bites the dust. Follow my lead. Let's do this. Follow my lead. These guys don't give up, do they? Seriously? You okay? Looks like we shook the guards, at least. And that looks like a way out. Maybe our luck's about to change. Okay. Ich möchte bitte Heilung. Kriege ich hier keine Heilung?
Na gut, dann nicht. Wait, there's something there. If we stand and fight, we're dead. Let's get the heck out of here. Let's get out of here. Well, here goes nothing. Whew. I think we gave it the slip. Huh? I spoke too soon. Come on, quickly! Verdammt. Das war nicht gut. You can't be serious. Das war gar nicht gut. Nein, nein. Come on, quickly! Es ist die ganze Zeit nichts vor einem gewesen, ne? Und dann sowas. Has it gone? Whew. That was way too close for comfort. What's that thing doing under the castle anyway? Well, whatever. We should get going. Uh-oh. We made it. Just. I don't know how much more of this I can take. Huh? There he is! The dark spawn! Ah, me and my big mouth. Move! Net.
Looks like our luck finally ran out. There they are. We've got them now. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Hold! Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. I don't have much choice. Come on. Let's not do anything stupid now. The name's Eric, by the way. Okay, hier kann man speichern. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Demo jetzt vorbei ist. Oder ob es noch weitergeht. Also es würde mich jetzt wirklich sehr, sehr wundern, wenn es jetzt noch weitergeht. Wake up, lazy bones. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Da geht es wirklich weiter. Habe ich das Spiel aus Versehen gekauft? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Come on, up you get. Finally. I was worried we'd lost you for a minute there. You've been out cold ever since we jumped. Had to drag you all the way here on my own. But what a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the luminary, and somehow didn't get smashed into 1,000 pieces.
In fact, I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Amazing what a little faith can do. Anyway, I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Which means we can't hang around here too long. Let's go say thanks to the nun who looked after us and be on our way. Dafür, dass du mit deinen Kameraden Eric aus dem Verlies vom Schloss Helidor entkommen bist und dich durch die Kanalisation gekämpft hast. Okay, ich bin echt überrascht. Ich bin wirklich überrascht. Wann hört diese Demo auf? Es ist unglaublich. Also bitte, wir können nicht einfach abdampfen, ohne Danke zu sagen. Ja, das ist recht. Das ist recht. Ah, there you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Oh, don't worry about him. He's just fine. Thanks for looking out for us. We owe you one. Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. But if you are leaving, you must be careful on the road. It seems some dangerous criminals have escaped from the capital and are at large somewhere in the area. Oh, I shudder to think what wicked deeds they might be capable of. Criminals, you say? Dear me, that doesn't sound good. And you heard this when you were in Heliodor. I did indeed, my child. There were guards everywhere. They are searching high and low for the villains. And I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say he means to block the road to Cobblestone, the village the fugitives came from. Oh, but you must forgive me, poor lambs. I did not mean to alarm you. They will soon be caught, I am sure. Justice will be done. And until then, you are free to remain with us for as long as you please. Thanks. We appreciate that. We're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss, right? Cobblestone, eh? Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. Is that really where you're from? I'm guessing you want to go see what's happening down there. But you need to be smart. You won't get past Hendrik unnoticed. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. And if you want to do that, you'll need my help. I know every back road there is to know in these parts. But I've got things to take care of in Heliodor first. I left a little something in one of my old haunts downtown, and I need to get it back. So, are you coming along for the ride? I did help you break out of that dungeon, remember? That's the spirit. But we can't have you bringing us any unwanted attention. Ah, I've got just the thing. Here, put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor.
That's more like it. If you're gonna be a wanted man, you might as well look the part. Right. Let's head north and hit town. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Okay, Eric und Karl tun sich zusammen. So, ich habe in der Zwischenzeit jetzt mal mich schlau gemacht, wie lang denn diese Demo geht. Diese Demo geht extrem lang. Also ich habe hier gelesen, dass man 4 Mitstreiter in der Party hat und dann hört die Demo erst auf. Also und es dauert noch ganz schön lange. Also das sind bestimmt, wenn man langsam und gemütlich mit allem drum und dran spielt, über 8 Stunden oder so. Wenn nicht noch länger. Also deswegen, ich denke, wir haben genug von der Demo hier gesehen auf der Switch und deswegen beende ich dieses kleine Video hier, beziehungsweise große Video. So lange hätte ich nie gedacht, dass wir spielen können. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen den Eindruck bekommen von Dragon Quest 11 auf der Switch. Ich persönlich empfehle für den ein bisschen knackigeren Genuss die PlayStation 4 Version. Man sieht es ja selber, alles ein bisschen unscharf, alles ein bisschen nicht so ganz so schön. Nichtsdestotrotz ist die Story geil und es macht Spaß, es zu spielen. Wer es noch nicht hat und auf dem Handheld spielen will, holt auf jeden Fall die Switch-Version. Alles andere würde ich sagen, kauft es auf der PlayStation. Viel Spaß beim Zocken von Dragon Quest 11. Bis dahin.